mpenzi mtazamaji, natumai buheri wa afya popote pale ulipo. Karibu kwenye matukio mtambuko. Jina langu ni Beatrice Watare na hivi sasa tutaweza kupata taarifa zetu kuu, ila kwanza wacha tuweze kujua yanayojiri. Na mpenzi mtazamaji, kama unavyoona kwenye runinga yako, kwanza kabisa ni kwamba mitihani ya kitaifa ya darasa la 8 na gredi ya 6 vile vile itakuwa ikiingia siku ya pili, na wanafunzi wanazidi kuzamia katika somo la sayansi na lugha ya Kiswahili vile vile. Na kwingineko pia vile vile mahakama kuu mjini Meru itakuwa ikitoa uamuzi kuhusu ombi la gavana Kawera Mwangaza la kusitishwa kujadiliwa kwa mswada wa kubanduliwa kwake vile vile. Na kwingineko ni kwamba viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya utakuwa akifanya kikao na wabunge wake, na swala likiwa la maandamano dhidi ya mabadiliko IEBC ikitarajiwa kujadiliwa siku hii ya leo. Hivyo basi ni taarifa tu ambazo tumeweza kukuandalia siku hii ya leo, na ni maswala tutakuwa tukiazamia kadri siku inavyosonga. Ila tukianza kabisa ni kwamba vikao vya kamati ya bunge ya sheria vya kujadili maombi ya kubanduliwa kwa makamishna 4 wa IEBC kutoka afisini vinaendelea, na hii leo ikiwa ni zamu ya makamishna Francis Wanderi na yule ambaye anaitwa Justus Nyangaya kujitetea. Hebu sasa tuweze kuvuka moja kwa moja tusikilize. To respond at 2:30, and that is the time we are going to convene for purposes of this particular matter before us. Thank you very much, all of you. Thank you, everyone. Thank you, the committee, the petitioners, counsel for Mr. Francis Wanderi, and the secretariat. That brings the matter to a close. Thank you, Mr. Chair. Thank you, committee. Shaka ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia, na masuala ambayo yanaendelea ni hivi sasa. Kumbuka wale makamishna 4 ambao walikuwa wameweza kubanduliwa kutoka afisini, ni vikao ambavyo vinaendelea ili tukuweza kujua basi hatima yao itakuwa vipi. Na kumbuka siku hii leo itakuwa ni zamu ya makamishna Francis Wanderi na yule Justus Nyangaya waweze kujitetea, tuweze kujua labda masuala yao ni yapi ambayo wataweza kuibua, na ni swala ambalo tutazidi kufuatilia. Wanahabari wetu wameweza kupiga kambi katika sehemu hiyo, hivyo basi tutakuletea taarifa hiyo hapo baadaye kadri siku inavyosonga. Tukisonga mbele ni kwamba naibu wa rais Rigathi Gachagua amedokeza kuwa Rais William Ruto atapokea ripoti kuhusu mtaala wa CBC Ijumaa hii. Ripoti hiyo itatoa mwongozo wa namna ya kuboresha mtaala huo mpya. Kadhalika amekariri nia ya serikali ya Kenya Kwanza kuimarisha sekta ya elimu nchini na kuzingatia maslahi ya walimu nchini. Alikuwa akizungumza katika shule ya msingi ya Komarok hapa jijini Nairobi kwenye ziara ya kuwatia motisha watahiniwa wa darasa la 8 na ile gredi ya 6. My humble prayer in Jesus' name. The teaching profession is a calling. Nobody can compensate you adequately for what you do. It's a sacrifice. And that is why we are calling for respect for our teachers, because what they do is a calling. It's such a huge sacrifice. And that is why in our plan in the Kenya Manifesto, we agreed that the process of delocalization should be done away with,
so that teachers are able to work anywhere without being coerced to work in certain areas. That is why the President has set up the Working Party on Educational Reforms to look at issues CBC, to look at TVET, to look at university education. And this Friday, we'll be giving the way forward after the President receives an interim report on how we proceed with the CBC and other reforms. So, munamaliza mtihani siku gani? Kesho. So, alafu muende nyumbani. So, usinipange bash kidogo the following day. Yeah? Amo iko sawa? So what I'll do, because I've come after you are through with your exams, I'll give the head teacher 300,000 shillings so that after the exams, you can come and have a bash, muagane kwa heri, sindio? And also we will not leave the teachers behind. I think they have also done a very good job. I will leave 100,000 for the teachers so that pia hawa washerekee kidogo. Naam, na kwa usanjari huo, watahiniwa wa darasa la 8 na grade ya 6 wanaendelea kuandika mitihani ya KCPE na KPSEA kwa siku ya pili. Watahiniwa hao watakamilisha mitihani yao hapo kesho, huku watahiniwa wa kidato cha 4 wakijitayarisha kuanza kuandika mtihani wa KCSE Ijumaa wiki hii. Of course, there was that incident where we mentioned yesterday in Eldoret and Bungoma, where the scripts for 51 centers in Eldoret and 15 centers in Bungoma were not picked up. But as I clarified yesterday, those were learners who were registered immediately after grade 3, and during COVID, the schools closed. They are all private schools. We checked the scripts, the cover, most of them were 5 candidates, 6 candidates. So these centers closed down and these learners moved on to other schools where they were able to sit their KPSEA. So what I want to clarify is that no learner at all missed exams because a center was closed. KCP has never been really, has not given us major problems. Again, there was a case in Nakuru, which you are aware about, where a private school decided to take some learners and register them in other schools. Again, I've talked to the officers on the ground. The investigations are complete. The report is being submitted to us because naturally, if you look at NEC regulations, that is an irregularity, but always we make sure that the learners are not disadvantaged. Our work is to protect the children. They are young, they need our support, but we'll see how to manage the matters once we have received the report and read it. KCP, all the other papers except composition and INSHA, we use OMR machines. So as we talk today, they will start taking back their mark sheets back to Nairobi. As soon as they get to Nairobi, we start running them on OMR machines. As you're also aware, KPSEA, all the papers, what do you call them, objectives. Again, that means they're just going to be run on OMR machines. That starts as soon as the mark sheets get back to Nairobi. So it will not take long in terms of running the machines. Tukisonga mbele, viongozi wa Kenya Kwanza kutoka kaunti ya Embu wamekosoa hatua ya kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kuitisha maandamano dhidi ya mabadiliko katika tume ya IEBC, wakisema kwamba hatua hiyo itaathiri uchumi wa taifa. Na huko akitoa wito kwa Odinga kutupilia mbali mpango huo wa maandamano, wamesema kuwa Rais William Ruto ameonyesha nia ya kufanya kazi na watu wote, na hivyo mrengo wa Azimio unafaa kumuunga mkono. Aidha, wametoa wito kwa Wizara ya Usalama wa Ndani kutoruhusu maandamano ya kuwachukulia hatua wale watakaoshiriki kwenye maandamano bila sababu muhimu. Because he's a statesman, is respected in the Republic of Kenya and in Africa. But the actions which he's trying to take from this week of encouraging the mass action demonstrations in different parts of this country, we condemn such such actions with strongest terms possible. Tunawaomba Wakenya wote
hata wale walipoteza uchaguzi, tunawaomba wajue ya kwamba sasa ni wakati wa kufanya kazi. Uchaguzi umekwisha na rais wetu anajumuisha sisi sote kwa uongozi kwa njia moja ama nyingine. Everybody has got a part to play in the development of this country, and so we are requesting all leaders and all citizens of this country to join hands with the elected leaders so that we can make our country move to the next level. Na tukisonga mbele ni kwamba baadhi ya watahiniwa wa grade ya 6 kutoka kaunti ya Makueni wameelezea matumaini kupata ufanisi katika mitihani yao inayoangazia ubunifu na uwezo wa wanafunzi chini ya mtaala wa mpya wa CBC. Wameelezea matumaini yao makuu ya kufaulu na kulenga juu zaidi maishani. Wakizungumza na TV47 baada ya kukamilisha mtihani wa siku ya kwanza, watahiniwa pamoja na walimu wameunga mkono ujio wa mtaala wa CBC na jinsi walivyojiandaa kukabili mitihani ya mwaka huu. Perform well. It has been a very happy journey with our teachers because they have been our towers of strength. They have held with us every step of the way, and we expect good results. It has been a very easy examination to me. In fact, it has seemed similar to me. It is not a strange exam. And courageous has taken the better part of my body. To the rest of my colleagues, are also in the opinion that the examination was easy, and they are quite sure that they must achieve great marks. KIPSE is nothing to be really worried about. It's just an assessment like we have always done. So let's pull up our assess and we'll get good marks. As we have said, we are the first KIPSE candidates and we shall put a mark on it. I think day one has not had any challenges since we have done all that the teachers have expected from us. And I know that after this exam, we expect success, and I know that we can make it because we are the first KIPSE candidates and we'll leave a mark on it. Tukisonga mbele, wazee wa jamii wa Mijikenda wametoa wito kwa mahakama kushughulikia dhulma ya kihistoria ya ardhi mkoani wa Pwani ili kuokoa wazee kutokana na vifo. Wazee hao kutoka chama cha utamaduni Malindi wanaitaka mahakama ya mazingira na ardhi kufanya kazi na kuhakikisha kesi za ardhi mkoani huo zinatatuliwa, kwani zinasababisha mauaji. Wakizungumza na waandishi wa habari jijini Kilifi kabla ya sherehe za ufunguzi rasmi wa mkutano wa kitaifa wa mazingira na ardhi kuadhimisha miaka 10 na kujadili mafanikio yao, wazee wa jamii wamemrai Jaji Mkuu Martha Koome na Rais William Ruto kuwasaidia katika kutatua kesi hizo. Tumekuja hapa ili na sisi tuweze kupata nafasi ya kuweza kuangazia maswala ama matatizo ambayo yanatukumba kama jamii ya Wakilifi, hususani ya wazee wetu kuuawa kila siku, ambayo tukichunguza kwa umakini tunaona kwamba ardhi imechangia sana wazee wetu kuuawa. Ya kwanza ni kwamba watoto wetu wanatumaliza kwa sababu wanataka warithi mali, hasa shamba, kabla wazee hawajakufa. Na hii imezusha tafaruku kubwa kwa sababu wazee wanauawa, wanachinjwa kama wanyama. Hapo nyuma ulikuwa hata humalizi hata mwezi mmoja, lazima uende ukachukue mtu ambaye amekatwa kama mnyama. Tunasumbuka na hiyo kazi, lakini kuacha haiwachi. Huku likizo ya wanafunzi nchini kigonga wiki ya pili, viongozi wa kidini wametoa wito kwa wazazi kuwa waangalifu wakati huu wakiwa nyumbani. Wazazi wameombwa kutoa ruhusu watoto wao kwenda katika maeneo ya burudani kama vile disco, matanga, kwani zitawapotosha watoto wao. Hii ni kati ya juhudi za kumaliza mtindo wa likizo za hapo awali ambapo wasichana wengi hupata mimba za mapema. Wito wetu kwa wazazi ni kwamba watumie muda huu kuwa karibu sana na watoto, wahimize, wajue watoto wanafanya nini, wanaenda wapi, ni nani ambao ni marafiki zao. Pia wakiwa nyumbani wawafundishe maadili. Mambo ya wazazi, watoto kuja nyumbani na kukaa muda mrefu. Lakini kwa upande wangu nasema wazazi hawastahili kuangalia jambo hili kama ni ngumu. Ni kwa sababu hakika watoto ni wetu, na kama watoto ni wetu, si vibaya kukaa nao nyumbani
hasa ni wakati wa likizo. Ni kwa sababu huwezi kusema wanastahili wakae shuleni, ni watoto wetu, na kwa hivyo wakija nyumbani inastahili sisi wenyewe tufanye ile jukumu letu la kawaida. Wazazi pia wawe vigilant kuhusu madawa ya kulevya, kwa sababu hapa kwa mpaka kuna madawa ya kulevya ambayo yanapita vichochoroni na watoto wanapata, wanatumia. Watoto wanataka waweze kuangaliwa. Wazazi wakati huu wasiseme kwamba wako busy sana, wanatafuta chakula, wako na kazi na shughuli na hawajui watoto vile wanavyoendelea. Naam, tukisonga kwingineko ni kwamba mwanamke mmoja kutoka kijiji cha Abondi kilichoko wadi ya Kigushwa, Tigani ya Kati amenusurika kukamatwa na maafisa wa polisi waliopania kumtia mbaroni baada ya mbinu yake ya kutengeneza pombe haramu kupitia njia ya kipekee kugunduliwa na maafisa hao. Masimbuya anasemekana kupitisha mabomba chini ambayo yanaunganisha eneo la kutengenezea na eneo la kuchota maji, kama vile maji huchotwa kutoka kwa bomba la maji. DCC wa eneo hilo Patrick Meso akishirikiana na OCPD Joel Chepkonyi wakitoa onyo kali kwa wagema wanaoendesha shughuli hiyo haramu. Hii ni kama brewery kubwa sana. Pombe factory imetengenezwa, hata mtu hivi kwa ukweli hangekuja na akajua pombe inatengenezwa chini hapa. Manake kumepandwa miraa, kumepandwa ndizi, hata huwezi jua kama kuna mitungi na mitungi ya pombe hapa chini. Tuko na hakika tutampata, na hivi tumeanza kumtafuta. Ingawaje hayuko, lakini tutafanya mbinu juu na chini tuhakikishe kwamba mkono wa sheria umemfikia na haki itendeke kulingana na sheria hiyo. Tumekuja tunajaribu kutafuta hata chembe ya kuchimba peke yake tu. Watu wanakataa kutoa. So naomba ndio tumalize pombe. Wenyeji pia, because watoto wenu at the end of the day ndio wanaumia na mabwana zenu. Afadhali wakiwa iko kitu kama hii, mshirikiane na polisi. Naam, kwingineko Wizara ya Mazingira nchini inalenga kuanzisha mikakati ya kudhibiti uuzaji makaa ili kuhakikisha jamii zinazojihusisha na biashara hiyo zinafaidika kikamilifu. Waziri wa Mazingira Soipan Tuya amesema kuwa ukosefu wa sheria za upanzi na uuzaji wa mikoko zinaathiri pakubwa ukuaji wa biashara hiyo katika eneo la Pwani. Tuya aliyekuwa ameandamana na gavana wa Kwale Fatuma Achani kukagua miradi ya maendeleo inayotekelezwa na shirika la kitaifa la UNDP katika eneo la Gasi ameahidi kuhakikisha sheria za kudhibiti biashara hiyo. Wakazi wa vijiji vya Makongeni na Gasi wanaojihusisha na utunzaji wa mikoko wanafaidika na takriban shilingi milioni 5 kila mwaka. Ya kuweza kuendeleza maoni kama hii ya mradi wa mikoko pamoja, na hiyo ni jambo ambalo liko kwa meza yangu, tuweze kuactualize zile regulations na sheria ambayo itaweza kuregulate mambo ya carbon trading. Na bila shaka mradi kama huu, ile step nyingine ambayo tutachukua ni kujaribu kuipanua na kuireplicate katika sehemu zingine za Pwani. Mradi huu umepatia sifa kaunti ya Kwale. Ni mradi ambao watu wote wanakuja hapa kuusoma na kuonesha vile ambavyo naweza kusonga mbele. So tuko na mikoko pamoja hapa, na pia tuko na vanga yenye pia nayo wanafanya restoration. Sasa hivi kama hapa Gazi ni ekari 120 pekee zinatumika kwa uuzaji wa hewa kaa, na tuna zaidi ya ekari 600. Sasa hizi ekari zilizobakia hakuna manufaa ambayo jamii inapata. Sasa nikimuuliza waziri kupitia shirika la KFS. Na kwingineko, afisi ya rais kuhusu masuala ya kijinsia hii leo imezuru kaunti ya Makueni kutathmini utekelezaji wa kutatuliwa kwa visa vya dhulma za kijinsia. Ziara hiyo inanuiwa kubaini mkondo wa sheria na jinsi ya kupata suluhu ili kukomesha visa hivi. Na watende na kupata vizuri nikiwa hapa katika kaunti ya Makueni
na swala nzima tu hili kuendana na harakati tu ama harakati ya washikadau kuendana na siku 14 za kupigana na hali ya jinsia katika taifa hili la Kenya. Kaunti ya Makueni leo imejahaliwa tu kupata ujumbe wa kutoka ofisi ya rais mambo ya kijinsia ili kufika hapa kutathmini hali tofauti na mikakati ambayo imeweza kuwekwa katika kaunti hii ili kukabiliana tu na swala zima. Na bila tu kuzungumza mengi, ningelipenda na jiunge na ujumbe huu ambao umeongozwa na Hari Chigai katika eneo hili la Makueni, atueleze mbona walifika hapa na hali imekuwaje katika kaunti hii ya Makueni, mmepata vipi na mikakati gani mtaka katika kaunti hii? Kwanza ningependa kuwashukuru the leadership of Makueni, kuanzia governor, senator na hata county CC ministers na watu ambao wanashughulikia kazi ya gender. County ya Makueni nimeona iko mbele katika ile kuangalia masuala ya kina mama, issues to do with gender based violence. Nimeona kwamba hospitali yao wako na receiving center. Nimeona pale polisi wako na polycare ambayo imeweza kuwekwa vizuri na ofisa wako well trained kushughulikia mambo ya wale ambao wamedhulumiwa katika familia. Pia nimeona katika hospitali wako na ile receiving centers za watu ambao wakina mama, watoto, hata wanaume ambao wamedhulumiwa katika jamii. Na kitu ambao ningewashurutia ni kwamba waendelee na kazi hiyo nzuri na waweze kuangalia ile gaps ambayo iko katika county sahizi na waweze kuijenga zaidi. Katika shughuli yetu ya kutembea kuona kazi ambao serikali inafanya, kazi ambazo county zinaweza kuelekeza katika kijamii, within the 16 days of activism against violence against women and children, we decided county hii ya Makueni ambayo inasifika sana katika ile kazi ambao washaweka, ilikuwa ni vyema ili tuanzie Makueni ili tuweze kupeleka hayo mafunzo katika makaunti zingine na hata katika ile idara ambao tunatufanyia kazi. Labda nikukatize tu, jamii inahusikaje katika swala hili zima? Maanake siku nyingi tunaona serikali, maafisa mbalimbali, jamii unawaambia nini kuhusiana na mchakato mzima? Jamii ni muhimu kwa sababu mambo haya yanafanyika katika kijamii. Na ni vyema tuweze kuona jamii inachukua mkanda wa mbele kujielimisha na kuelimisha wengine wao katika masuala ya vile ambapo wanaweza ishi kijamii. Tumeona kwamba masuala haya ikiwa mambo ya kubaka watoto wadogo, kubaka wasichana, ni mambo ambayo inaanzia katika jamii. Unapata ambao wanabakwa ni watoto ambao wanajua ni nani wamewadhulumu. So unapata saa zingine hata ni mambo inafanyika katika kijamii. So ni heri tuangalie zile culture zetu pia ili tuweze kuangalia ni mambo gani haswa tunaweza badilisha jinsi vile tuna associate with each other within the family setup na kwa jamii kwa ujumla. Labda kumalizia tu, taswira nzima ni wapi ambapo tumekuwa tukikosea japo kwa kidogo tu? Tukikosea katika jamii, mimi naona mambo mingi ni kujifahamisha. Ni lazima tuweze kujisomesha na tujifahamishe jinsia vile watu wengine wanakaa, vile tunavyokaa na ni mambo gani ambazo inabidi tubadilishe. So ni zile tu traditions zetu, mahali pengine unaona mama akikosa kidogo unampiga. Unaona mambo kama hayo kwa kijamii wakati wa mababu zetu ilikuwa sawa, but sasa mambo yamebadilika. Lazima tuweze kubadilisha nia zetu, na sisi hata kama watu ambao tunaishi kwa kijamii, kuna magonjwa mengine hatuelewi kama magonjwa ya akili ama magonjwa ya kichwa. Watu wengi wako na pressure, watu wengi wako na depression na hatufahamu. So ni vizuri pia watu waweze kujua ni hali ipi wanaweza jitibu katika mambo ya mawazo, wanaweza chukua stress to what level, so that usimuumize mtu ambaye unampenda zaidi ukifikiria hiyo ndo mapenzi ambayo unapeana both katika watoto na watu wazima pia. Asante. Asante sana. Asante. Ni mikakati tu mizima na yale mapendekezo ambao wangelipenda washikadau yachukue mkondo katika swala hili zima tu la kuhakikisha masuala haya yanaendana na dhuluma hizi zinakoma katika taifa letu la Kenya
bali si Makueni peke yake. Kutoka hapa kaunti ya Makueni na koma hapo kwa sasa hadi Nairobi, mimi ni Philip Ngumu. Kwako Atare. Shukran sana Philip Ngomo, na pia kwa kufanya mazungumzo hayo. Kumbuka tumekuwa tukijaribu kuidhinisha siku 14 za kupigana ama tuseme kudhibiti masuala haya ya GBV ama ukisema dhulma za kijinsia. Hivyo basi ni swala ambalo limekuwepo, na kumbuka kitu ambacho tungependa labda kulizungumzia ni kwamba hata wanaume wanafaa kuenda kujitokeza basi wakapata usaidizi, ila tunatumai kwamba